Kwigenekerezo rya gatatu Munyonyo nyene cubahiro Petero Nkurunziza president w'igihugu cacu yaragize urugendo rw'akazi rwamushikanye mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu gisagara ca Cape Town. Yakiriwe ku kibuga c'indege n'abaserukira leta y'igihugu ca Afrika y'Epfo imbere yuko abarundi baba muri ico gihugu bamwigina, akaba yaciye abanungikira abashikiranganje batandatu ba leta yiwe kugira ngo babayagire ku bisata bitandukanye. Ibikorwa nyezina byari byamuhagurukije byabaye bukeye harimo gusinyiranira amasezerano mu bikurikiranira muri kino kiganiro sangwa ikaze. Ku kibuga c'indege ca Cape Town umukuru w'igihugu cacu yahageze amasaha yo ku mugoroba aho yararindiriwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ibindi bihugu w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Yaciye ajanwa mu gisagara hagati aho abarundi bari bamurindiranye igishika ku hoteli bise Taj Hotel, bakaba bataciwe intege nuko bwari ko burira, mbere bakaba baciye bakoranira hamwe babonana n'abashikiranganje batandatu harimwo uwo kwivuna abansi General Ponsier Gacibwenge, ubujejwe amasoko ntanga nguvu ubutaye n'agataka Kome Manirakiza, uw'ikigega ca leta Tabu Abdara, ujejwe ibibazo vy'amazi gutunganya amatongo n'ibisagara n'ibidukikije Jean-Claude Nduwayo, uw'imigenderanire n'ayandi makungu Laurent Kavakure, hamwe rero n'uraba ibibazo vy'indero muri za kaminuza n'ubushakashatsi Joseph Butore. Barabaciriye ku mayange uko ibintu bimeze mu Burundi, nabo bararonka kanya ko kuvuga ibibabakiye. Urongoye abarundi basanzwe barenga 3000 bo muri Cape Town yavuze ati: hano i Cape Town hari abarundi batari bake barenga 3000. Muri abo barundi abenshi bashitse ngaha guhera mu 1994 bakaba bari ngaha. Twashaka kubabwira yuko mufise abarundi n'abarundikazi bubwira bifuza kubafata mu mugongo mu mugambi w'iterambere, aho bitushize ku ruhande vision 2025. Abarundi bari ngaha si Cape Town gusa, ni muri ino ntara yose ya Western Cape. Turafisemo abadokteur en médecine abona bashoboye kwiga ngaha, turafise aba ingenieur mu bisata bitandukanye, bamwe bari mu ngaha babakiriye, turafise abagize za masters, za licence, diplôme national, turafise abagize ibyo bita ICT, technologie za information na communication, expert barondeye impapuro z'umutsindo ngaha ndetse n'ahandi muri ibi mihingo y'isi tutibagiye n'Iburayi. Turafise abakontable, turafise abahome d'affaires, turafise abainfirmier n'abandi. Umuryango rero w'abarundi ngaha Cape Town nk'uko twabivuze ku bijyanye n'umuco, sinza kubisigura cyane, mwatanguye kubibona mu kanya mwabibonye. Ugwaruka turuhera ku barukiri ruto gushika ku bakuze, tubigisha imico n'imigenzo n'imbyino z'ikirundi uko mubibona. Ingoma tubigarukako, ibyo mwabibonye, kubera yuko iki gihugu mwabibonye ko ari kinini cyane. Ubuserukizi bw'Uburundi buri i Pretoria, hagati ya Pretoria na Cape Town. Iyo umuntu afashe indege bitwara amasaha 2. Rero nk'iyo abarundi bakeneye impapuro zimwe zimwe birabagora, bagasaba yuko yaba byashoboka akaboneka ubuserukizi ngaha muri uno muji, mwumvise yuko muhagereye kandi muhafitiye ubutunzi ntangere. N'urongoye abarundi bose babanga mu gihugu ca Afrika y'Epfo yarashimye uwo mubonano, arasigura uko basanzwe babonana nk'abarundi nuko bigenda. Nagomba kuvuga ku bijanye n'umuryango w'abarundi turongoye. Uwo muryango w'abarundi witwa Mombasa Diaspora. Twawutanguye mu mwaka w'2009. Iciyumviro nyamukuru kwari gukoranya abarundi
kugira ngo tuje hamwe tugire umuryango tubandanye twerekana akaranga y'igihugu kandi twerekane neza ishusho y'igihugu cacu tukivuga neza. Ikindi cari uko dutegerezwa gufasha natwe ko turi abarundi mu iterambere ry'igihugu. Ivyo biri mu migambi imwe imwe mu basa yishinze. Ikibazo ca passport za mpapuro z'inzira ni cyasigaye inyuma. Nyakubahwa Minisitiri ujejwe Réalisation extérieure, aha muri Cape Town abantu bahaba ni abantu benshi batambutse n'amaguru kuva muri y'amakambi yo muri Tanzania. Abana baratambutse bashika ngaha, bakuriye ngaha kuva kiriya gihe ntibigeze babonana n'abavyeyi kandi baranarondotse bayinakuru babo bashaka kubona buzukuru. Naco gituma rero iyo turiko turavuga iki kibazo c'amapasiporo naho ambasaderi yavuze yuko twama tubona, turabarundi turamenyereye yuko kenshi na kenshi batubwira bati genda uzogaruka ejo canke ngo turiko turabiraba. Ariko dusubiye kubabwira yuko aho hantu turahababariye kubona abantu bashoboye kugenda n'indege bava mu Burundi baguruze kuko bari bafise uburyo bakagenda i Burayi, ngo yego data wanje buriya ngo wavyinshi baramwongerereza. Nibo nyene basubiriye bashingwa za mpapuro twebwe tugenda n'amaguru tudashobora kuronka. Twashaka yuko naho mwoyigwiza kabiri muze muzituzanire kuko amafaranga twotanga ni menshi cyane yo kuja i Burundi gusumba twovuma tuyiriha kabiri, mugabo turabasavye muzizane. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabijeje ko inyinshi igiye kuboneka mu ntumbero yo kubaronsa izo mpapuro z'inzira. Ku munsi wakurikiye niho nyene icubahiro Perezida Jacob Zuma yakiriye mugenzi we w'u Burundi. Ibirori bikaba vyabereye mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka y'ico gihugu. Naho akavura kariko karagwa, ingabo z'ico gihugu ntizabuze guha icubahiro abo bakuru b'ibihugu vyacu imbere y'uko umwe aramukanya n'abaherekeje uwundi. Abo banyene icubahiro Perezida Jacob Zuma na Perezida Petero Nkurunziza baciye babonana mwibanga ntangere umwanya utari muto imbere y'uko baja hamwe n'abashikiranganje babo barabira hamwe ivy'amasezerano yarategekanijwe gusinywa. Haraciye umwanya utari muto imbere y'uko bashikaho kibanza cyari cyategekanirijwe abamenyesha makuru, aho abashikiranganje basize ko umukono kuri ayo masezerano. Ahanini rero bakaba bashimikiye ku mugwi ubahuza bose uzokurikirana ibiraba iyo migenderanire. Umviriza uko nyene icubahiro Petero Nkurunziza abivuga nico yiteze ko ayo masezerano azozanira u Burundi. Nous venons de signer deux grands accords ici, l'accord qui met en place la commission mixte qui va donc piloter ou chapeauter tous les accords déjà signés qui jusqu'ici n'avaient pas été mis en œuvre. Mais aujourd'hui aussi, il a été question de signer un autre accord. Il y a bien d'autres accords qui sont en veilleuse, dont les négociations continuent dans plusieurs domaines, notamment le domaine de la défense, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'énergie et mines, le domaine de l'agriculture. Ce sont des accords qui sont déjà presque donc au bout d'être signés et que donc juste avec la signature de cette commission mixte qui va chapeauter la mise en application de tous ces accords montre bien que le Burundi donc entame une ère nouvelle avec la République centrafricaine pour ce qui est de la coopération à travers tous ces domaines. Nous vous disons très bien que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est estimé au niveau africain et qui a donc un passé douloureux, mais aussi qui a une économie très forte, voire même une puissance en Afrique. Ce qui fait que donc la coopération et à travers ces domaines que nous venons de signer et d'autres qui le seront très bientôt marque donc aussi une étape capitale pour le partage de toutes ces expériences sud-africaines au profit du peuple burundais. N'oubliez pas qu'avec la signature de ces accords,
on va voir des Burundais qui viendront donc apprendre dans plusieurs secteurs, comme les forces armées, les étudiants burundais qui vont venir étudier ici. Il y a aussi les opérateurs économiques qui vont partir d'ici pour le Burundi, dans les différents domaines, pour la recherche ou l'exploitation minière, pour ce qui est du commerce et pour ce qui est du transport, pour ce qui est donc d'investissement dans le domaine de technologie d'information et de la communication. Et vous savez très bien que l'Afrique du Sud a une expertise très, très appréciée au niveau mondial. Et partant de cette expérience, compte tenu que les experts ou bien d'autres investisseurs viendront au Burundi, c'est vraiment une occasion en or pour le peuple burundais de se ressourcer auprès d'un pays qui a une expérience avérée comme réussie en Afrique. Voilà donc les grandes orientations de cette visite, mais aussi ces accords vont bénéficier particulièrement au Burundi, étant donné qu'un pays, donc Burundi, a certaines lacunes au niveau de ces expériences, mais aussi, nos faiblesses constituent des opportunités pour les investissements pour les investisseurs sud-africains. Voilà donc un peu de mots le résultat de cette visite d'État. Muri make avuze ati turasinya amasezerano abiri, irya mbere rishiraho umugwi uhurikiyemo twese uzoshira mu ngiro amasezerano twatumaze gusinya, mugabo kugera ubu atari bwaje mu ngiro yo mu bisata bitandukanye nko kwivuna abansi, indero, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu n'ubutare n'uburimyi. Ati kubw'uwo mugwi ushizweho, Uburundi bugize intango nshasha kuko Afrika y'Epfo kimwe mu bihugu bikomeye vya Afrika ugiye gutwereka ibi na biriya. Perezida Nkurunziza agira ati ivyo tudafisemwe ubushobozi n'ubutunzi ku bagwizatunga ba Afrika y'Epfo. Perezida Jacob Zuma yaravuze ibisata biteguye gufashamwo Uburundi, abanje kwibutsa ko Uburundi bwavuye kure kubera amasezerano yarusha yaruhishije indongozi z'ico gihugu, agashima ko bashitse kwihangiro ry'amahoro. In light of the historic bond between our people, it is only natural that our relations should become more structured and that they should yield more meaningful socio-economic cooperation. We have today signed an agreement to structure the relationship through the Joint Commission for Cooperation. This important agreement will enhance cooperation in sectors such as agriculture, arts and culture, commerce, education, politics, defense, sports, mining, women's empowerment, investment, health, science and technology, communications, public works, and finance. The JCC will meet at a ministerial level and will enable us to implement the General Cooperation Agreement that was signed in 2007. Muri make agira ati Afrika y'Epfo n'Uburundi barakoze birashimwa gushikaho abasoda babo basubiriye inyuma mu 2009. Ati turashima uko twakoranye nk'indongozi y'umugambwe CNDD-FDD mu gihe cy'ibiganiro n'ubu nk'umukuru w'igihugu. Ati rero nibisanzwe kugira imigenderanire yacu tuyihinyanyure, tugateza imbere ibisata by'ubutunzi n'imibano mu bisata by'uburimyi, imico, indero, politike, ubutare, mu mitahe, mu buhinga bwo gutumatumanako n'ibindi. Ati uwo mugwi ushizweho uzohura ku rwego rw'ubushikiranganje ushire mu ngiro amasezerano twasinyiraniye mu mwaka wa 2007. We congratulate Burundi on being one of the major troop contributing countries in the continent, which demonstrates the support and commitment to peace in Africa.
Burundi's participation in the Central African Republic and Somali peace missions is commendable. Arongera ati turakeje Burundi kuba ari kimwe mu bihugu vyitangira abandi mu kurungika ingabo zaco. Ati ivyo vyerekana ko bugwanira amahoro ya Afrika yose. Arerekana uko bwitanga ku buryo bushimishije mu bihugu bitandukanye nka Republika ya Central Africa, Somalia, Haiti n'ahandi. Abamenyesha makuru barabajije izo ndongozi ikibazo kijanye n'igihugu ca Burkina Faso nimba taco bibigisha. President w'u Burundi yagize ati ku Burundi sibishasha. I can say that this is not a new lesson for us as Burundians. Because as Burundi is a post-conflict country, Burundi was facing, since his independence from 1962 to 2005, it was a dictatorship in Burundi. And in Burundi, we organized 3 times elections, and we failed. And always after the elections, there was bloodshed. The elected people have been killed. Even from the top, the presidents have been killed. Many MPs have been killed, administrators, and many Burundians went in exile. And the others were displaced people, internal displaced people. So this kind of situation is not like complicated like the Burundian is the situation in the past. The situation what we are saying here, for example, in Burkina Faso, was like that in 1993 in Burundi. So it's not a new lesson for us. It means that when there is problems, people can say we can't accept and we want to continue with democracy, and democracy is always a process. Mu majambo maki ati ibihe Burkina Faso iri kiracamo Burundi bwarabiciyemo buba mu gacinyizo imyaka irenga 40. Ati sibishasha rero demokrasi niyo yo gushira imbere nayo n'urugendo. President Zuma nawe ati the president has answered the question that there have been lessons in the continent. I would imagine this is another lesson as well for all of us in the continent. I think the continent moved from other types of government into democratic governments. This is accepted by the AU, by everyone. It is also accepted that the military rules did not solve the problems of the continent, and therefore democracy is the answer. There is a need to align the thinking of the leaders as well as the people who participate in electing leaders, but also the respect of a constitution of a country. But the constitution is clear. What has happened in Burkina Faso is that there seems to be no alignment between the thinking of the leader and the people, and that's what has caused the problem. Africa has committed itself to constitutional democracies, and that must be respected by all. I think if you see what has happened, I think it's almost, if my memory serves me well, the first country that parliament was banned in an attempt to prevent it in taking a decision that people were not aligned to. I think, therefore, that is a lesson that Africa should accept, that the time for democracy has arrived, and we need all of us to accept that commonly between the leaders and the people. Muri make ati inyigisho zama ziragaragara muri Afrika. Burkina Faso ati niyindi. Biremewe kandi ko intwaro ya gisirikare itigera itora umuti w'ibibazo, atariko demokrasi niyo nyishu n'ukubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Abakuru b'ibihugu bahavuye baja gusozera ibikorwa vyariko birahuza abagwiza tunga bo mu Burundi n'abico gihugu cya Afrika y'Epfo. Umwe wese akaba yaragize akajambo abatekerera. President Nkurunziza yagize ati we must therefore dedicate to you all the achievements
of Burundian troops in the peace enforcement and peacekeeping missions worldwide. It's the fruit of your efforts. The world must recognize this and congratulate you for that. Attempts to improve the country's economic outlook have also focused an effort to help diversify the economy. To this end, the government is disengaging in the management of state-owned firms, leaving the private sector to take the leadership in all sectors of the economy. A partnership between public and private legal framework has also been developed to enhance the private sector. In sectors like agribusiness, tourism, mining, industry, and trade, Burundi is one of the few countries where almost all resources are yet to be exploited. Our challenges are your opportunities. Our geographic position places Burundi in the middle of various economic communities with hundreds of millions of potential consumers. Burundi can therefore become a leading hub for business and tourism in the region. Muri make abamenyesha ko Uburundi ari kimwe mu bihugu bike aho ubutunzi bwacu butarakoreshwa. Ati ibyo tutarashobora biba ari ubutunzi bwanyu. Ati Burundi uravye aho buri bwegereye Kongo, buri mu mashirahamwe mpuzamakungu atandukanye vyotuma abagwiza tunga bunguka. Ati leta yiteguye gufasha. Ku mugoroba w'uwo munsi nyene cyubahiro Jacob Zuma yarazimanya mugenzi we w'u Burundi, aho naho nyene hakaba havugiwe vyinshi ahanini byo gushimangira ivyakoretse ku murango. President Jacob Zuma niho yafasha kanya ko gushimangira ko buzokwama bufasha u Burundi mbere no mu matora yimirije. We salute the Burundian men and women in uniform for their sacrifices in order to achieve lasting peace in certain troubled regions of our continent. It is remarkable that having been a beneficiary of peacekeeping processes, Burundi now plows back to the continent in this manner. We'll continue to provide as much support as we can to our sisters and sister countries during this period. Your Excellency, Burundi will hold national elections next year. Let me congratulate you for the confidence displayed by the elective conference of the ruling party in Burundi, the CNDD-FDD, in your leadership as you take the country forward towards a better Burundi for all. We wish you well for the national elections. I was also very happy today when you answered the question about whether the president wanted to change the constitution in the coming elections. And you answered it very clearly that Burundi is guided by the constitution, and that those who had asked to deal with particular aspect and articles in the constitution were members of parliament. That the president, once that is done, presents that in parliament.
you were not seeking anything to change the constitution, because the impression had been created. And I think you clarified the point very well. We appreciate the efforts you are taking in ensuring an inclusive electoral process. We stand ready to provide support. Your Excellency, weather permitting, in this beautiful city of Cape Town, we commend you highly for over the establishment of the Burundi Truth and Reconciliation Commission earlier this year. As I had indicated during my state visit to Burundi in 2011, South Africa remains willing to share our experiences on how a wounded society can confront its past and try to seek healing and forgiveness. Mr. President, your country has done well since the end of the Civil War. We walked the path of peace together. Muri make ati tuzobandanya gufasha Burundi, ati turabifurije gutunganya amatora meza, ati nanezerejwe nuko nyene icubahiro Petero Nkurunziza atarafise intumbero yo guhindura ibwirizwa nshingiro, ati turashima inguvu zanyu kandi twiyemeje guterera imfashanyo yacu. Ndabasaba gushiraho kandi wa mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe hakiri kare muri uyu mwaka uza. Ati nayo Afrika y'Epfo iriteguye gusangira namwe ivyizi mu gutunganya neza igihugu cakomeretse mu ntumbero yo kuvura no guhariranira. Kabaye n'akanya keza kubafashije mu biganiro vya Arusha ko gufatana amasanamu bakikije abo bakuru b'ibihugu baribukanya uko vyagenze. Bukeye bwaho mukuru w'igihugu cacu yajanywe mu izinga ryitwa Robben Island riri hagati mu ibahari Atlantique, aho umuhisi akaba n'umuhuza w'abarundi President Nelson Mandela yafungiwe imyaka myinshi. N'icubahiro nabo bari bajanye bashikanywe n'indege zibiri za helicopter. Bizindavye Jean Berkimasi yarahashitse aratubwira uko vyagenze. Iyo zinga bita Robben Island ni zinga riri mu buraruko bw'isagara ca Cape Town ku birometero hafi 11. President Nkurunziza mu kuja ahari iryo zinga yagiye indege ya gisirikare y'abasirikare ba Afrika y'Epfo ari kumwe n'abashikiranganje ba leta y'u Burundi baramaze iminsi baraho i Cape Town mu biganiro bijanye no gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na Afrika y'Epfo. Bamaze gushika muri iryo zinga, abasanzwe bahakora baciye batembereza abo bategetsi b'u Burundi aho hantu. Uwabereka yagenda arerekana ku ntambwe ingene umunyororo ashitse ngaho yacafatwa. Icambere kwari kumuha inomero no kumwemeza amategeko agenga abanyororo. Aho President Nkurunziza akaba yaramaze akanya katari gato ariko araraba akumba Nelson Mandela yafungiwemwo iyo myaka 18 yose. Nakumba kimetero kwadrato zitarenga na zibiri, hariyo akarago yaryamako, hakabayo n'akameza gatoya kariko agasahani n'agakombe. Muri ako kumba nyene niho yitabarira mu kantu k'akadobo. Hagati muri iryo bohero hariho aho bakinira umupira wa volleyball w'amaboko naho barima imboga. Aho hose ngo baguma bahanahana ivyumviro kuvyo bokora kugira ngo babandanye bagwanya intwaro kajyanisha miryango y'abazungu bita apartheid. Hambavu y'iryo bohero hariho aho abanyororo bimba amabuye yakoreshwa mu kubaka amazu y'abazungu benishwagara, abenshi bakaba barahanduriye ingwara zo gukorora kuko batari bafise ibibakingira umukungugu. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yasozereye urwo rugendo abanje kugendera ihinguriro ry'ubutare riri hafi y'igisagara ca Johannesburg. Iryo hinguriro ryiswe Mogale Aloys rihingura nikele n'ubundi butare nk'ubwo bita fer na chrome. Iryo hinguriro rikaba ryashinzwe mu 2003 n'ishira hamwe ry'abagwizatunga. Iryo hinguriro Mogale Aloys rishorera umwimbu waryo cyane cyane ku masoko ya Amerika ya ruguru na Amerika y'Epfo n'uburaya bw'ubuseruko hamwe no mu bihugu vya Aziya y'Epfo ishira ubuseruko. President w'igihugu cacu akaba yasize yanditse mu gitabo cy'abashitsi biteka bagendeye iryo hinguriro.
nonga dusozere kino kiganiro tubifurije ijoro ryiza.